Bali, sharing bed niya itang 8 years old na yun. Para mas mura yun. Nung ketang date yung ma'am, 22 to 25. In 4 days na ma'am, karetang adult, 20,889. Ketang anak ma'am na sharing bed, 16,999 niya po. Magkay ka ma'am, weekdays ko. Okay mo. 14 to 17 ya. Diferensya yung 900 ma'am. Mas mura yung 900. Ito na ako kung kaya, makapromo. Bali, in total mong discount, ma'am, nung apat kayo, 360 rin. Pang travel tax na rin, dagdag na ang magkano. Tapos yung flight na ini, ma'am, mama ko kayong Clark, 3:50 ninggat panapon. So, daratang kayo Bangkok, 5:45 ninggat panapon, oras king Bangkok. Itang pamanuli na ma'am ning 17 from Bangkok, 9:35 ning Beni. So, daratang kayo Kening Clark, ma'am, ganingal dong alas 2 the next day. Bali, October 18 na kanita. 14 to 17 na siguro. Mag-add kayong check-in baggage, ma'am? O okay na yung hand carry kaya kayo? Okay na po siguro kasi tingnan kanya, hindi ba? Atin niya rin po. Tingnan, hindi ba? Sa 7 kayong apat, ma'am. Gamitan ko niyan. Kaya, Kailangan po kasi Manyali, wow. O nanging rin kasing hotel tamo, ma'am, o-offer. Kalwal mo night market na lang. So, walking distance ya mo, ma'am. Kareng shopping area. Even kay Platinum Mall, ma'am, 7 minutes walk ya mo. Pagka niya po wari naman. In 20 kilos kasi, ma'am, 1,550. 20 kilos ne. Per way, yata, ma'am, per person. Nung guri mong pauli mo yung idagdag you, pwede naman. Manyali na kayo mong sako bag ka rin or... Pwede niya po utan eh. Yes, pwede. Makanya na rin kagawanda ng kliyente, may mamanyali ka rin. Ano na ako muna eh. Metong na mo ba? Sige, ma'am. Ako rin niya po, baling agency, ma'am. Para po other work. No ka rin, ma'am. Yung step dito. Okay. Ma'am, magalang. Ni-refer din, ma'am. Itong baggage, ma'am, kaya ka kunya palagyo. Okay. Tapos mga namin payment. Pwede kang mag-down ka niyan. Mag-accept kami, ma'am, down payment. Kaya, ma'am, 60%. 46,570, ma'am. Tapos, ma'am, itang balance, payable ya at least a month before departure po. So, today, ma'am, nung mamayad kang 60%, ticket ya pa yung akwa mo. So, upon full payment, ka rin may acquired ang hotel voucher. Pero employed, ma'am, proof of employment, like company ID, payslip, mga nyan nung atin kayo, approval of absence, mga nyan po. Nung government employee kayo, ma'am, di ba? Mangwakan travel order kanyan. So, make sure, ma'am, before travel date you, atsunay kaya kayo travel order. Kailan pa pong bank statement pa? Ring alawang IO, ma'am, manyadla. So, ikami, mag-suggest kami lagi, if available, mangwa na kayo mo po. Pag malapit na yung flight you, ma'am, at least days before na ning flight you. Kasi atin pong possible kutang da, nung atin kayong enough funds para sustaining expenses you ka rin. So, as a proof, bakit may itang bank statement na atin kayo talagang, kumbaga, enough pa pera, makanyan po. King estudyante naman, ma'am, school ID or certificate of enrollment po. Pag family na kayo man, ma'am, maragol naman yung chance na kayo. Lalo na pag government ka, ma'am, mag-work ka under government, basta provide may itang travel order po. Pero rin documents, ma'am, na like kutang da, na ka rin kayo magstay, na anong gawan nyo ka rin, at yung king voucher na ibigay. So, yung gawan nyo mo, i-review yung laret. Magdala kang PSA birth certificate na, ma'am, sa proof mo rin na ikang indana talaga. Cash payment ya ba yun, ma'am? At yung kung sada natin kami, karasmi ka rin? Yes, ma'am. Upon arrival king Suvarnabhumi Airport po. In tipping, ma'am, eya po compulsory. So, at kaya ka, ma'am, nung mamiya ka or ali. Pero eya required po. 19,989 niya, ma'am, at nung adult, so pining total ni. And then itang child, ma'am, na sharing bed with breakfast, 16,099. So in total tamo, ma'am, 76,066. Plus ita mong inad mong 20 kilos pabalik po, 1,550 ya, ma'am. So maging yung 77,616, yung 60% tamo, ma'am, 46,570. So, in balance tamo, ma'am, na 31,046, payable ya hanggang September 14 po this year. This
discuss kayo mo, ma'am, para clear yung details. So, yung babayaran nyo na kanyan, ma'am, tang Philippine Travel Tax na payable king airport. And then, king hotel, ma'am, atin tamo mong incidental deposit, 1,000 Thai baht or at king 1,800 to 1,900 in peso. Pero, arifan yung buo ini, ma'am, upon check out. Basta ala kayo kung damage king hotel during your stay po. Yung resibo, ma'am, kanya palagyo. Collect kayo. 78,000, ma'am. Book kayo muna, ma'am. Ating kaming coffee, ma'am. Ang pong biscuit ng bisahay po. Tapos mga po ang pwede mo papalit ka. Wow! Actually, Nakalap po usually. i-advise na kayo ning mag-pick up kaya katamo, ma'am. Kung ka rin kayo mas makamura po, magpapalit. Pwede kasi, ma'am, na from peso to Thai baht, magdala na kayo mo. Or ring alwaming client, ma'am, yung gagawan da, Gcash card, ma'am, o kaya Maribang. Maribang. Wow! Ayun ni ma'am, yung hotel ay ni, kaya ni mila madalas dadala rin clients mo. Actually, even rin foreign passport holder, ma'am, re-request din hotel. Kasi pin literal na kalwal mo, shopping area ni. Wow. From Manila po ito tama, sir? Once na yung package, ma'am, may finalized na, non-refundable tamo, non-transferable, ang pong non-revocable po. So, pag personal reason, ma'am, may kayo metuloy or metong kaya kayo may katuki, automatic forfeited yung package na. Pero pag yung mismo airline, ma'am, yung may cancel, for example, may kataon kaya tang flight you at yung bagyo or any reason, free rebooking naman po. So, pag makanita, ma'am, i-assist na kayo kaya tang pa mag-rebook or pa mag-rearrange na ng package, depende king option na ibiyan na ng airline ang pong hotel. Ay, yung hotel voucher, tama, ma'am. So, apin yung packet yung ma'am, king mandakit kaya kayo king airport, ang pong upon check-in king hotel, ma'am. Pa-double check ko lang ring spelling, ma'am, para sure. Number mo, ma'am, yan i-register ni Direct King Airline. So, any changes or cancellation po, via text lang kaya kayo mag-inform. Kaya kami, ma'am, via email. So, nung atin kami man receive, ma'am, king email, automatic mag-inform na kami man po. Kaya for international travel, yan kanya ni ma'am. Yung receipt, ma'am. Dalaya rin kayo mismong flight ne. Kasi rin alwang IO, ma'am, ang lang resibo po. Baling ketang EGOV, ma'am, ang pong team. Pwede tayong fill out 72 hours to 3 hours before the flight ne. Pero kami suggest me at least a day before. I-fill out yun na lang. Tapos, itang e-travel, ma'am, bali adwang beses tang mag-fill out kanyan. Itang papunta ang pong pabalik. At yun namang free wifi king hotel. So, makapaggawa na kayo man po. So, ita din, ma'am, we suggest a day before namin pa magbalik you. So, itang October 16 kanita, ma'am, pwede na kayo mag-fill out po. Isin na, yung ano sa Upon arrival ketang airport, ma'am, ating mag-offer ka rin. Itang last kong kitang, ma'am, bala mo good for 3 days, 500 pesos ata. Pero dapat, ma'am, if ever ating kayong plan ni Sally, imitya pa itang driver, ma'am. At mula muna atsuna kayo, makanyan nung mag-CR or mag-manyali kayo. Batang baluda mo na atsuna kayo po kanta. I mean, yung ticket na. Status na, ma'am, confirm na. I need confirmation number po. Clark to Bangkok, ma'am, October 14, 3:15 p.m. departure Clark. Arrival Bangkok, ma'am, 5:45 p.m. Check-in time tamo, ma'am, King Clark Airport at least 3 hours before the flight. So, dapat, ma'am, at least 12 noon na tsuna kayo King Clark Airport ne. Pamanuli, ma'am, October 17 from Bangkok, 9:35 ning Benny. So, datang kayo Clark, ma'am, alas 2 ning ganingaldo the next day. So, October 18 ne po kanita. Double check ko lang ulit na yung spelling, ma'am. Ika mo, ma'am, yung ating 20 kilos pa uli. Okay. Na, ma'am. The rest, ma'am, ang pultang onward flight mo, 7 kilos hand carry kayo mo. Isend kayo rin kayong email mo ngayon, ma'am. Ita mo, soft copy para din kayo kopya. Ita, ma'am, nung ating kang kutang, ating kaming number mo rin Kenny, ang point ng kayong Facebook page. Actually, mas mabilis kaming mag-reply kaya ng Facebook, ma'am. So, nung ating kang clarifications, mag-message na kayo po. Okay na lang kanyan, ma'am. Thank you. Asubli ko na lang yung passport na, ma'am. Okay. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, sir.